Деновиве во Скопје беше отворена нова канцеларија на Slice, практично пета поред. За оние кои не знаат, Slice инаку е компанија, дадовме мал во утрово со Елена, која што преку наменски дизајнирана платформа на американците им нуди можност да пронедат локална пицерија и да направат онлайн нарачка. Со што на тој начин се помага на оние помали бизниси или пицерии конкретно во Соединетите американски држави да го зголемат бизнисот на бројот на потрошувачка секако и своите клиенти. А сето вели во огромна мерка се потпира на македонскиот кадар чиј број од година во година се зголемува. Би споделил по Њујорк, Дебар, Белфаст и Охрид. Did I pronounce it well? Yes? Големиот работодавач Slice сега отвара канцеларија токму и во Скопје. Во Дебар и Охрид веќе има 350 вработени, а со канцеларијата која што ќе се отвори токму во централното градско подрачје во Скопје, до крајот на годината ќе има и уште нови 200 вработувања. Така што, во продолжение, за компанијата, идејата и развивањето токму на овој прекрасен бизнис, говориме со Албан Османи, наку генерален менаџер на Slice токму во Охрид и Утринска. Денес за жал нема да може да биде присутен, меѓутоа во негово име секако ќе имаме уште еден соговорен, тука е и Мишел Нумовски и благодариме што ќе бидете во улога на наш преведоч, ќе бидете ветер во грб што се вели. Инаку и господинот Илир Села присуствуваше на отворањето на канцеларијата во Скопје, веќе во Соединетите американски држави, каде што се наоѓа главното седиште и канцеларија, ако не се лажам, Мишел на Slice. Инаку Илир Села е по потекло од Дебар, но 2 децении токму живее во United States, во Соединетите американски држави. Албан, Мишел, good morning and welcome for the first time here. Pleasure to be here. In the studio. Pleasure to be here. Драго ми е и навистина, само што читам, вели, како што основачот на Slice Илир Села дојде до идејата за започнување во бизнес, меѓутоа мене ме буни сега моментот. Зарем во Соединетите американски држави сериозно, како најголема економија во светот, си го познаваме тоа, на пазарот на продажба на пици не е покрен со онлайн понуда? Ето тоа нека биде и првото прашање. Is the United States pizza market not covered enough already so that there's interest for Ilir Sela to actually start his business? Yeah, so the pizza market in the United States is divided into basically 2 categories. So you have the large chains, Domino's, Pizza Hut, that are basically focused on... And some of the brands we have here also, yeah? Yeah, we have them all over the world, and these guys have a lot of marketing power. They have a lot of the ability to send their customers online. At the same time, you have these amazing locations. They're private owned, mom and pop locations, and they don't have the same ability to market themselves online. And so both of these different sectors are competing with each other, and where we're focused on is helping... Positive competitive, or? I'm not too sure. It's competition. We want to beat the Domino's of pizza. We don't really want to work with those guys. And so what we want to do is we want to empower the local pizzerias. And a lot of times these guys are from Macedonia. And so we want to empower these guys to compete in the market with the likes of Pizza Hut and Domino's. And the overall market's about a $45 billion market. Yeah, so there's a lot of money there. Yes. Значи, како што кажа, пазарот во Америка е всушност поделен на 2 дела. На едната страна ги имате големите франшизи како што се Domino's, кои што и нас ни се познати, ги имате Papa John's и други такви слични франшизи кои што се огромни и кои што прават навистина многу, заработуваат многу пари. Буквално насекаде во светот и тие имаат прават многу голем обрт, имаат многу финансиски средства, меѓутоа останатиот дел од американскиот пазар, всушност поголемиот дел од американскиот пазар го сочинуваат овие помали локални пицерии кои што на некој начин се трудат да им парираат на овие големи франшизи, меѓутоа не успеваат, затоа што толку е финансиската моќ. Користат ли добри формули, да речеме во случајот од Slice, тие мали бизниси за да прогредираат всушност како што е и самата платформа на... So do these like local pizzerias like use some of the useful advices, like for example like the Slice book, in order for them to increase their business and make progress? And benefits also, Alman. Yeah, that's, during this year you have the formula. I think so. Yeah, so that's the goal, and that's the challenge. Is how do we partner with these pizzerias and then we can communicate with each other and educate each other to say, hey, based on... You give them a support? Of course, based on data,
this is kind of what your area wants. This is what kind of your consumers want. And again, they don't have this tool because they're focused on making good pizza. They're not focused on digital marketing. Not only the money, the budget. Yeah, they're not really focused on how to use computers and all this stuff. They just want to make delicious pizza. And we educate them a lot. We work together with them a lot, and we're partnering with them so that we have individuals here in Macedonia who are actually forming relationships with these people and communicating with these owners, and they're educating them and say, hey, you know, if you change the way you structure your menu, if you change the way you reach out to your customers, if you market them differently, you're going to see success. And it's a partnership because they also teach us a few things as well. And so this way, if we work together, we will be able to compete against Domino's, because those guys they've almost perfected the playbook, but we have better food than them. We will taste it. We will taste it. Да, значи како што кажа, ние сме во постојана комуникација со овие локални бизниси и всушност нашата задача како Slice е да им помогнеме на овие бизниси. И всушност тоа е одлична и бизнис идеја. Знаете, им ги давате алатките кои што им се потребни за да успеат на пазарот, а тие за возрат ви ја даваат на некој начин лојалноста, имате точно така. Да. И токму тука Slice покажува дека е вистински партнер на овие локални пицерии, затоа што ние им ги даваме буквално сите алатки кои што им се потребни. Како што кажа и Албана, значи тие знаат како да прават прекрасна храна, имаат одличен персонал, сите се насмејани, сите се одлични, меѓутоа на крајот на денот не им останува време да се посветат на она што навистина би представувало начин на кој што би зголемиле својот бизнис. И тука Slice уствари влегува во игра со сето она што ние им го даваме како поддршка и од Македонија, и од Дебар, и од Белфаст, и од Нью Йорк, на некој начин им помагаме да се посветат целосно на правењето пица и служењето на сопствените муштери, а ние да го сработиме онај технички дел. Јасно. Какви беа почетоците, ме интересира да го прашаме и Албан на Slice, и дали бизнисот паралелно добро се развиваше и во Соединените Американски држави, да речеме, и во Македонија? How were the actual beginnings of Slice? Was it like a parallel development of all offices, or it was just like first New York and then Ohrid, or first Ohrid and then Let's start from Deber? the beginning. Let's start from the beginning. So first, there's a misconception, slightly, that everything started in New York, and then after a while, in the Big Apple, in Manhattan actually, where we do have a headquarters there, but. And then after a while, we decided to come to Macedonia. The reality is a little bit different, where Ilir Selja, he actually started this, and his first office was in Debar. And for the first 5 years, Debar together with Ilir... The first office ever, it was located in Debar? Yes. So, I mean, Ilir worked on a very small office in New York. He needed to work away from home, but the first office for the first 5 years was in Debar. And for the first 5 years, the whole business was actually run out of Debar. They basically bootstrapped the company. So in the beginning, there wasn't a lot of investments. They were just, learning as they were going on, and they were growing the company. We were growing about 100% year over year. So we're doubling year over year. And then 5 years into the business, when we really saw that, hey, this is for real, this is legit. Then we brought in investors. And when we brought in investors, they allowed us to grow at a much faster pace. So that's when we opened up our headquartered office in New York City, in Manhattan, in the Big Apple. We opened then our office up in Ohrid as well right after that. And then also Belfast came out, and now Skopje. There's a lot of interesting stories in between, but I do want to get across that the amazing people in Debar are actually the ones that started this and actually brought it to this point for the first 5 years. I can imagine they are so satisfied about all the story. It's undescribable, and it's incredible. It's incredible. Great. Да, па тоа е интересниот дел од целата приказна, што всушност Slice, иако е да кажеме Нью Йорк бейс, значи лоциран во Нью Йорк главните канцеларии, сепак Slice не започнува во Нью Йорк, туку напротив започнува токму во Македонија, во родното место на Илир во Дебар, каде што е отворена и првата канцеларија.
и како што кажа Албан, значи на почетокот работите биле повеќе фокусирани на проучување на пазарот, на проучување на процесите, на системите во рамки на самата компанија, како да се настапува и кога веќе се видело дека тој бизнис модел може и навистина функционира, тогаш кликна целата токму така решиле да отворат канцеларии во Нью Йорк, па потоа и во Охрид и сега да се прошириме и во Белфаст, најново и во Скопје. Јасно. А колку време беше да речеме неопходно бизнисот навистина да почне да се шири од да кажеме локални рамки нели на познаници, сега веќе да биде тоа ланец ширим светот кој што ќе биде препознатлив бренд или платформа за потрошувачите? How long did it take for the business to actually start like developing from being that like startup when we just communicated with local acquaintances and then to build to what Slice is today? It was pretty fast. It was actually really fast. Obviously, the first initial 50 restaurants were individuals that Ilir knew. He himself. And you have that feeling that it will going fast? Oh yeah. Oh yeah. So you have that aha moment. This is kind of good. Exactly. So what happened was, as he obviously started out, he was in the pizzeria business. His family was in the business already. So they were bugging him to say, "Hey, do this for us." And so again, they were focused on making pizza. So they said, "Hey, you know this computer stuff. Can you get this computer stuff for us?" And so he started doing it. But when we set up the platform, it wasn't supposed to be just for one location. It was supposed to be for the United States, across the board. And all of a sudden, you had that vision, Alban, from the beginning? Very beginning. And the vision is global, but you got to start small. And then all of a sudden, as he's working on this platform, you have a restaurant from Nevada call in, and then another restaurant from California all of a sudden come in, and then another restaurant from Alaska come in, and then slowly we start realizing that again, there's something there. These guys really need this. They realize that in order for them to compete with the Domino's and for the Papa John's, in order for them to compete in this digital market, they realized that there was a need for this. So they were almost waiting for someone like Ilya to come around and come up with this idea. But I think it took about 3 months for that restaurant from Nevada to come in and call in, and then one thing led to another. It's a short period. 11,000 restaurants, here we are. Great. Па да, почетоците беа всушност со неколку локални ресторани, всушност некои од нив и познаници на или некои иселеници токму од Македонија кои што заминале во Соединетите Американски држави и отвориле своји бизниси. И на почеток било повеќе тоа како неформален разговор, ние знаеме да правиме пица. Токму така, ние знаеме да правиме пица, меѓутоа не можеме да се занимаваме со овие компјутерските работи. Помогни ни. И токму тоа го направиле. На другите момци. Точно така. И како што кажа Албан, значи за неполни 3 месеци од токму тие локални познаници кои што имаат своји бизниси или почнува да добива повици и да го контактираат ресторани од целите Соединените Американски држави, од Невада, од Калифорнија, од буквално од сите држави. Колку моментално пицери обслужувате во моментот и кој е начинот или бидејќи ми се допаѓа целиот импакт кој што го има и Албан, односно не се штеди да ја раскаже добрата и успешна формула за може би помалите бизниси во случајот. На кој начин се привлекуваат нови пицери, како се промовира всушност бизнисот кај потрошувачите, кај новите клиенти, или конкретно купувачите на пица? So how many restaurants do we actually have on the platform, and what do we actually do to sort of invite those restaurants to kind of join us and like be on our platform so they can expand their business? Yeah, so currently we have 11,000 restaurants, which is more than how much? 11,000. 11,000. Yes, it's a huge number. Yeah, it's very crazy. It's actually more than Pizza Hut and Domino's combined. We have more than them. And what we want to do is partner with them so that we can use the strength of us coming together to educate each other, so that we can say, hey, if we communicate on what we need to do, we'll all advance. At the same time, it increases the buying power, so that now, when you want to open a pizzeria, the vision is that all you have to do is call Slice, and we provide you with all the necessary information. Where's the best place to get that pizzeria? Where you should buy your food items so that you can prepare for your items. And if we do that in a larger scale, we can pass on those savings to the restaurants. And we do all of this at a very, very low cost. And because we do that at a low cost, we don't take into the margins. Look, there's other online aggregators, but they're charging these guys almost 30% to an order. So
what restaurants will do, they will actually currently they will accept orders at a loss just to gain customers. And for us, we want to go about it in a different way. We want to partner with these guys. We want to give them all the necessary tools they need to compete in the digital market. Plus, because we are going to be united, we have a much larger buying power. We can buy more goods. And if we do all these things together, we end up competing with the chains. And after all, you hang on the quality, I think so. The quality is there. The crucial thing. The quality is there. That's the thing. The quality is there. We just need to spread that news around because, again, us young individuals, what we want to do is we take out our phone and we just want to search pizzeria near us. Exactly. And so we allow them to do that. The quality is there. We just need to partner up, educate each other, and then allow to have a platform online for people to order. Да, моментално значи на платформата има некаде околу 11.000 активни ресторани кои што секојдневно примаат нарачки преку Slice. И начинот на кој што ние пристапуваме кон тие ресторани, кон новите ресторани кои што би сакале да бидат на платформата е дека буквално им нудиме се од почеток до крај, значи целосна поддршка од набавка на материјали кои што им се потребни за храната, буквално се од картонските кутии за пиците, техничка поддршка, значи за било каков проблем, за било која ситуација која што би им излегла како предизвик во бизнисот, Slice тука навистина им дава поддршка. И тоа е разликата помеѓу Slice и останатите компании, овие големи франшизи кои што ги спомена Албан како Доминос, како Pizza Hut. Значи овие 11.000 ресторани се многу повеќе него што овие две франшизи имаат заедно, така да навистина обслужуваме голема бројка на ресторани и тоа вика и Албан. Значи ако им ги дадеме алатките на овие ресторани, на овие локални бизниси, за тоа како да успеат на пазарот, всушност сите ќе имаат бенефит и се надевам дека и тоа токму навистина го прави. Да, и тоа ќе се препознае тој квалитет ширум светот. Дали може имате податоци колку помогнавте всушност досега на овие помали бизниси и локални пицерии во САД, па и ширум светот во овие 11.000 богами не е малку број на ресторани. So do we have any data of how much we actually helped all this local business grow? Yeah, and we're driving millions and millions of dollars into business into these restaurants. They're focused more on walk-in customers or just the customers they currently have. And now we're creating a new channel for them. So now they have these individuals who are ordering online. And for some restaurants, we're increasing their orders, or we're becoming a third of their orders are coming just directly from Slice. And again, if you were to remove online ordering in general, almost all of these restaurants would not be able to function. So not only do we give them more orders, and not only do we increase the volume that they have, but we do it at a much lower price. But there's countless stories. I wish I can go into them, but there's countless stories of just restaurants calling in and saying, "Hey, before you guys, I wasn't even on the map, literally on the map, and now that you guys are helping me." So you are the support here. We have to be. That's our job. That's our role. Yes. And so once we do that, these guys, they actually see the value right away. I think this year we're planning on hopefully bringing in over $500 million to these businesses across America. To invest in this business. It's not a small amount. It's not small, yes. Значи, Алба вика дека 1/3 всушност од нарачките кои што овие локални бизниси ги добиваат по својот ресторант, 1/3 од нив доаѓаат преку Slice, што е една навистина добра бројка. И она што е наша крајна цел за оваа година е да се постигне преку $500 милиони кои што ќе дојдат како кои што ќе се влијат во овие локални бизниси преку нарачките кои што доаѓаат во Slice, што е навистина една огромна бројка. Така, би сакал само пред самиот крај, Slice во Македонија, како што велите, не е само кол центар. Спомнавте дека имате околу 20 профили на вработени, ако не се лажам. Кои се некои од тие и каква е нивната задача? Конкретно, визави канцелариите во Њујорк и во Белфаст, споменатите места. So, like, we usually are referred to as a call center, but then we have all these like different profiles, like 20 of them. So what is it that we actually offer to like potential people that might want to join Slice? Literally, we do everything here in Macedonia. So we will have the sales representatives call the restaurant, sell them on Slice. Once they go in, we have marketing experts actually set up their website in Macedonia. And then we have data entry reps set up their menu and
and their web page here in Macedonia. We have data analysts, give them the necessary data to understand their market. We have account managers who communicate with them on a regular basis. And then just to support those guys, you need customer support, you need support in actually different ways, so you have chat support. It's a circle of people. Correct. And across the board, I mean, again, 20 profiles, but even to hire those individuals, you need a very strong HR team, people team. There's countless roles. And again, almost all of the work is done here in Macedonia, and all these roles play a crucial part in making sure that these restaurants are successful. Океј, значи Slice дефинитивно не е кол центар, како што спомена и ти, Марк, значи имаме преку 20 различни профили на професии, на различни профили кои што ги работат овие луѓе. Имате луѓе кои што нели ја прават иницијалната продажба, ги продаваат вредностите кои што Slice им ги нуди на овие локални бизниси. Имате луѓето што се акаунт менаџери кои што се грижат за овие ресторани откако ќе станат дел од платформата. Имате луѓе кои што се корисничка поддршка, имате луѓе кои што се занимаваат со анализирање на сите податоци кои што ги имаме во системот и кои што ултимативно ќе им помогнат на рестораните за да успеат во овие локални бизниси. И тоа, како што кажа и тој, значи најголемиот дел од сите овие оперативни работи се случуваат токму во Македонија. Да, бидејќи не кине времето, само уште едно нешто морам да на крај најавувате, и тоа некаде го споменав, дека ќе дојдете до бројка од 1000 вработени. Дали се размислува за отворање на канцеларии всушности во други градови, освен Дебар и сега нели во Скопје? So the plan is for us to hire like 1,000 to reach the mark of 1,000 employees. So are we planning on expanding in different cities, or is it just going to be whatever we have currently? И апропо, дали ќе се шири може бизнисот во други земји? And are we going to expand the business in different countries? Hopefully, that's the plan. Right now, to be honest with you, it's kind of amazing that we're at 350. A lot of us, you know, are blessed to be here, and we're impressed. We pressed ourselves to actually be here. We'll see where we have to go next once we get to the 1,000. We want to kind of focus on that goal for now. If the opportunity is there, obviously, of course, we're gonna go. We're gonna go into other cities because we're focused just on hiring the best talent. This is not. You make that during the selection, maybe? No, it's just for us. We say. Whenever we need to hire someone, we say, where can we hire this individual? Where is the best talent for this individual? And we're not really limited by borders or any other restrictions. Yes, understand. And so I think once we get to 1,000 in Skopje, if it allows us to get to even more, why not? Why not? If we have to expand, why not? We don't really know any borders. And then as far as the business, if it makes sense for us, of course, the vision is to go global. But again, 45 billion in America is not a very small market. Once we overtake that, then we'll look into the European market and in other markets, hopefully. Great. Да, значи секако дека Slice ќе се шири, најпрво првичната цел е да се стигне до овие 1000 вработени, кој што е една неверојатна бројка, и бројката која што всушност сега имаме од 350 вработени е навистина бројка со која што сите треба да се гордеат, сите кои што работат во Slice, и навистина е благослов да се биде дел од Slice. Тоа е компанија која што расте со едно, значи навистина брзо темпо, и доколку се прикажат можности да се прошириме и надвор од овие градови кои што ги имаме, надвор од државите во кои што функционираме, секако дека тоа ќе се случи. И да се шири бизнисот не само нели во тој дел од светот, туку и во Европа. Па да, 45 милиарди долари вреди бизнисот со пица во Соединетите Американски држави, така да и таму има се уште што да се работи, кога тоа ќе се направи, веројатно ќе покориме светот. Така е. Навистина ќе посакам успех. Можам да замислам уште од сега, веднаш се забележува визијата, што се вели да бидете еден вистински лидер и да ја покажете мајсторијата во овој сектор ширум светот. Нека учат навистина и малите предпријатија понатаму, и навистина посакувам да го достигнете врвот. Некаде таму највисоко на платформата. Благодариме. Thank you very much. Pleasure. Alban, wait us to come to Chicago. Whenever you like, please. It was pleasure. Pleasure. Ви благодарам и на вас, се надам дека уживавте во разговорот. Ете, и потикнавме можеби за доста, па потикнавме и кај многумина од вас за оние можеби ваши мали идеи да се реализираат во едни поголеми, покрупни проекти.